Hello guys! Welcome to my channel. So, unboxing today sa aking Macbook Air. Ayan, this is 2020 M1 chip. So, ayan. Actually, nabuksan ko na to. This is just something to show you kung paano ko siya na-unbox that time. So, ayan. So, it comes with 8GB unified memory and 256GB SSD. This is a space gray. So, ayan. Bubuksan ko na ang Macbook Air. Sorry naman sa tahol ng asa namin. So, ayan. O, diba? Ang ganda-ganda ng Macbook Air Space Gray. So, maganda din yung gold tsaka yung white. Pero mas prefer ko kasi itong Space Gray kasi masyadong masculine. So, ayan. Bubuksan ko na. So, ayan. Mag-welcome yan siya. O, diba? Naset up ko na. So, this is how it looks. Ayan, diba? Ang ganda-ganda naman ng MacBook Air natin. So, ito yung sa side niya. It has 2 Type-C port. As you can see, so you have to buy the USB Type-C to USB in order to use your mouse and other stuff. So, ayan, meron yan siyang dirt konti dyan sa gilid. So, I bought this from Shopee. Kasi naman, para malinis yung ating MacBook. So, ayan, merong mga dust, diba? So, walis-walis lang. Walis-walis. Ayan, para hindi masira. So, ayan, meron pang white. So, kailangan ko yan tanggalin para naman malinis at walang dumi nakakapit. O, diba? So, ayan. O, diba? Walis-walis. So, I also bought this keyboard cover from Shopee. Kasi, pang-prevent ito sa mga like water na ma-spill. So, at least naman, meron din tayong protection. So, ayan, type tayo. Maganda siya sa kamay kasi maganda talaga siya. So, it has audio jack then. So, ayan, yan yung sa sides niya. Masyadong manipis ang MacBook Air and napaka-handy, promise. Sulit. So, this is, ayan. So, this is the Monterey version. So, I keep my updated and the storage. So, ayan. So, I check na mayroon mang update. It's better to be updated as always. Kasi naman, para mas mabilis. Yan. So, here, you can swipe left, swipe right. This is the keyboard, how it looks. O, diba? So, we have a lot of options here. Dun sa ating wallpaper. Ayan, marami na siya sa Monterey. So, ayan. Ang ganda-ganda ng mga wallpaper ng MacBook Air, diba? Kita nyo naman. Ayan. Ang ganda-ganda. So, ito yung bet ko. Ayan. Red tayo. Diba? Don't forget to subscribe on my channel.